In this session, we will learn about executing PHP programs using mobile app. So far, we have learned what is PHP, introduction to PHP, the basic data types that we use in PHP, and the operators, variables, functions, and arrays. In this session, we will learn how to execute those programs using mobile app. We have already learned that we need an Apache server and we need to type the programs in Notepad, and you will have to execute it using the local host in any browser. So today we will learn how to execute these PHP programs without the use of any special web servers or client apps. We'll just use a mobile app called Decoder to execute the PHP programs. So even if you do not have laptops or desktops at home, using your mobile, you can type the PHP programs, execute it, and verify the output that is given in the textbook. So to do so, the first one that you have to do is go to your Play Store. So when you move to your Play Store, Google Play Store in your mobile, and when you type Decoder, so what is the app name that we are going to install? It is Decoder. Okay, so when you use this Decoder app, you can not only execute PHP programs, you can also execute programs in other programming languages such as C, C++, HTML, Python, etc. This Decoder app supports many programming languages, and this is really a helpful app for you. So here, this is the Decoder app's screen, and here you can install your app. As I have already installed here, it shows me open. So for the first time when you install, you will have the button called install, so that you can install it. Kindly note that this Decoder app works only with internet connection. So you can work in this app only online. You cannot work it offline. Okay, so ensure that you have internet connection when you use this Decoder app in your mobile phones, smartphones. Now when we open this Decoder app, this is the first screen that appears in the Decoder app. Here at the right bottom, you have the button called Start Coding. So we can start to type our coding here after clicking this button, Start Coding. Okay, here you can create projects, and you can also create a single file. So now first, to begin with, we will create a single PHP file and execute it. Okay, so just click on the button Create Code. Now here you must select the language in which you have to create the file. I told you at the beginning that this app, Decoder app, supports many programming languages: C, C++, Java, Python, HTML, etc., C#, Pascal, Ruby, etc. You have a variety of programming languages that is supported by this app. Okay, now we will be going to create a PHP program. So let me select the option PHP here and click on the next button. Now enter your file name. So now we will see the first example that is given in your textbook in chapter 5, functions. So let me type function1. Okay, and there will be a default extension .php here. Now below this file name, you have an option called Start Editor with Template Code. When this checkbox is selected, by default you will have the first and the last line of your coding. When you look at the textbook, you can see that the first line of any PHP code is less than question mark and PHP, and when the end of the program comes, you will end it with question mark and greater than symbol. When this checkbox is selected, this two lines, the beginning and the ending line, will appear automatically. That's why we start editor with template code. If you want the file to be empty without any templates, that is opening and closing template, you can just uncheck it. Okay, so first we'll see with the checkbox. Maybe in the next example I'll show you without the checkbox. Okay, now let me select the button Create File. Now your file will be created with the default template. See, the first line has less than question mark and PHP,
and the last line has question mark and greater than sign. Now let me delete all this default coding that is given inside. Okay, so this is PHP version 7.3.0 that is given here, and now we will start typing the coding that is given in your textbook. So now in your textbook you have the first example as for functions is insert message example. So function is the keyword. Function ku pakkathula irukra vaartha enadhu function oda name. Okay, so now here we have given the function name as insert msg because you are going to just display a message. Functions introduce பண்றாங்க அவ்வளவுதான். We are just going to display a message. Okay, so the name of the function is insert message. Generally ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் வந்து அது என்ன வேலை செய்ய போதோ அதுக்கு ரிலேட்டடா கொடுக்கிறது நல்லது. Okay, functions you can give any name. Logically speaking ரூல் படி பார்த்தா ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன பேர் வேணாலும் கொடுக்கலாம், but give it related to that so that it will identify what type of function it is. All functions must begin and end with curly brackets. Okay, so now this curly brackets I have given. Now I am going to type the coding inside it. As you can see in the textbook, the coding is echo command. Echo command displays whatever message is given inside in double quotation, it displays it as such. Okay, so let me type students details entered inserted successfully. Okay, so now after completing the line I have to end each line with a semicolon. This is the rule for PHP, but I have not given a semicolon in the function, isn't it, at the end of the function, because the function has just now started and we are going to assign the task inside. Okay, but this line is over, that's why I have given the symbol semicolon. So there is no semicolon in the function header. Heading is the first statement. Okay, in the function's first statement, header statement. Okay, now this function is complete. Now the function just displays the message students details inserted successfully. That's all. இப்போ இந்த function எப்படி யூஸ் பண்றது? So as this is a simple example, we will call the function in here itself. Okay, what is the function name? Insert msg தான் function oda name. So when you call someone, you call them by the name, isn't it? Similarly, now when you call the function, அது கொடுத்திருக்கிற வேலையை செய்ய வைக்கணும் நம்ம அப்படின்னா first you must call the function with its name. So now let me give the name of the function here, insert msg off. Okay, and let me put semicolon. So after completing the call it will just end, that's why I have given semicolon. Okay, this is just the function call statement. Now this is the first example given in your textbook. Now let's see how to execute and see the output for this program. Here at the right bottom you have a green color box with a play symbol. Where have you seen this play symbol? Whenever you play some music or something you have seen this symbol, I hope, isn't it? Okay, now just click on this play symbol. Now you will get the terminal output. Okay, this is the output screen. Students details inserted successfully and the process is over, process is finished. Okay, supposing you want to execute again, just close this terminal. Inga or close button irukka left la, so just close this terminal again, and if you want to execute this program again, you can just click on this green button in the right corner, right bottom corner. Now we shall see the examples in parameterized functions. So I have already typed the coding here to save our time. So this is the coding that is given in the example. So here function, what is the function name? School name. Okay, it is the function oda per. சரியா? School name is the name of the function. இதில் bracketsக்குள்ள ஒரு variable இருக்கு. We have already learnt variables in PHP start with $sign. Okay, so $sname. Sname is the variable's name. School name ங்கிறது function ஓட பேர். சரியா? Now our functions always begin and end with this curly brackets. Echo command will display whatever is inside the function.
So $sname கொடுத்திருக்கிற input dot operatorங்கிறது concatenation operator. So அது $snameல என்ன இருக்கோ அதுக்கப்புறம் உள்ள அந்த ரெண்டு டெக்ஸ்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே டெக்ஸ்டா டிஸ்ப்ளே பண்ணும். So $snameல வந்து என்ன இருக்கோ அதுவும் in தமிழ்நாடும் லாஸ்ட்ல சேர்த்துக்கும். And in your textbook, instead of this reverse slash n, you have the br tag. We have already learnt about br tag. Br tag stands for break. It breaks the line and moves to the next line. So I have introduced a new escape sequence here, a new character, that is reverse slash n. Kindly note it is reverse slash, not forward slash. Okay, in your keyboard you have two types of slashes. One is forward and the other one is backward. Forward slash we use it for division, and this is backward slash. Remember that. Okay, and even in your keyboard you have this backward slash icon in your mobile also, so check it properly and type it. Okay, so now this is the end of the function. Now can you see we have called the function 5 times. ஒவ்வொரு தடவையும் வேற டெக்ஸ்ட் வச்சு கால் பண்றோமா? So first time call பண்ணும்போது Government Higher Secondary School Madurai, second time Trichy, third time Chennai, fourth time Kanchipuram, and fifth time Tirunelveli. So this is, we have already learnt in the video. So this is like calling a person. ஒருத்தங்கள நம்ம கூப்பிட்றப்ப அவங்க பேர் வச்சு கூப்பிட்ற மாதிரி. Now we are calling the function. When we call the function, in addition to calling the function, we are giving some input. அந்த இன்புட்டை தான் இந்த வேரியபிளில் அது வாங்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் கால் பண்ணும்போது கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் மதுரைன்னு கூப்பிட்றோம். Now let us see the output and compare it so that you will understand it better. Okay, so when you want to see the output, you will have to click on this green color play like button so that you can see the output of the program. Okay, so when I click on this, you can see the output here. So first என்ன வந்திருக்கு, கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் மதுரை. எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன வேர்ட் சேர்ந்துருக்குது, இன் தமிழ்நாடு. ஏன்னா இங்கே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வாங்குகிற இன்புட்டோட டாட் ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணும், கான்காட்டேஷன் கம்பைனிங், ரெண்டு டெக்ஸ்ட்டை அப்படியே கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ வந்திருக்கிற இன்புட், ஃபஸ்ட் டைம் வர இன்புட் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் மதுரை இன் தமிழ்நாடுன்னு சேர்த்து கொடுத்துரும். செகண்ட் டைம் கால் பண்ணும்போது இன்புட் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் திருச்சி இன் தமிழ்நாடு. ஸோ ஒவ்வொருத்தரையும் அடுத்தடுத்த லைனில் டிஸ்பிளே ஆகுது அவுட்புட். தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரிவர்ஸ் ஸ்லாஷ் என். ஓகே, that is because of this reverse slash n. Now we will move on to the next example. So let me close this terminal, go back and take the next example. Okay, so this is the next example that is given in your textbook. So here again PHP coding starts with less than question mark and PHP symbol. Now look here, the school name is the same name as the one before, previous program. So function oda per enadhu school name da, but instead of one parameter, now we are going to receive two parameters. Rendu parameter vaanga porom. The first parameter is name, second parameter is the strength. Two parameters are separated by comma. So first one is a variable, another dollar sign irukku. Second parameter is also a variable, and that's why we have the dollar sign. Now echo command enna pannum solreken, just displays. Dot என்ன பண்ணும், அப்படியே கம்பைன் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்கூல் நேம் டாட் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் செகண்ட் வேரியபிள் வாங்குறோம் இல்லையா, ஸ்ட்ரென்த். ரிவர்ஸ் ஸ்லாஷ் என், I just now I told you that it will break the line and go to the next line. This is equivalent to the br tag, okay, that we learnt in HTML. Similarly, we are calling this function 5 times. ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த ஸ்கூல் நேம் மட்டும் இல்லாமல் கம்மா கொடுத்து ஒரு வேல்யூவும் கொடுக்குறோம் இல்லையா. Now we'll see the output and compare it. Okay, now click on this green play button to see the output. Okay, see here, government higher secondary school Madurai in Tamil Nadu and student strength is 200. ஏன்னா நம்ம இங்கேருந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து can you see this, first time when you call the function, you give the name of the school comma 200. அப்போ name of the school நேர எங்கே போகும், s நேம்க்கு போகும். 200 எங்கே போகும், ஸ்ட்ரென்த்துக்கு போகும். சரியா, and it gets substituted. So s நேம்க்கு பதிலாக ஸ்கூல் நேமும் டாலர் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு பதிலாக 200. So second time when the same function is called, the s name will have the value, school name will have the value government higher secondary school Trichy, and strength will have the value 300. பழைய data போயிடும். சரி, only it takes the new data. So similarly it just displays, combines, dot operator வச்சு combine பண்ணி அப்படியே டெக்ஸ்ட்டை combine பண்ணி டெக்ஸ்ட்டும் வேரியபிளையும் combine பண்ணி display பண்ணுறோம். Okay, we have already learnt all this, so I'm just telling you how to execute these PHP programs using this mobile app decoder.
Now we'll move on to the third example. So this third example, let me type it and show it to you. Okay, so let me click on this right bottom corner, start coding, and click on this create code. So I am going to create a PHP file. Okay, and click on the next button. Okay, now let this be an example 3. Okay, example 3 in functions. Okay, so let me type example 3 in functions. Now let me not start this editor with template. I told you earlier. So if you check this box, you will have the starting and ending line by default. Template மாதிரி அது ஏற்கனவே இருக்கும். Templateங்கிறது predefined one. Okay, so model. Okay, so beginning பண்ணும்போது less than question mark PHP இருக்கணும், ending பண்ணும்போது question mark greater than இருக்கணும். இதெல்லாம் rules இல்லையா? அந்த rule and the first and the last line will be there by default. Okay, நடுவில் இருக்கிற கோடிங் அழிச்சு நம்ம கோடிங் டைப் பண்ணோம் லாஸ்ட் டைம். now let me unselect it. இப்போ பாரு plain text தான் எனக்கு வரும். let me click on create file. empty file வரும், அந்த first and last line இருக்காது. so let me click on create file. see, I don't have this first and the last line, so I must only type the first and the last line here. Okay, so less than question mark PHP, I must only type this line. Okay, now let me type this example 3 function sum of $x comma $y. now we are going to have two parameters, one is x and the other one is y. Okay, now as usual function begins with curly brackets. Okay, and now we are going to declare another variable z so that it combines the value of x and y. so $x plus $y. I told you function oda first line la mattum dhaan enna irukakudadu, semicolon irukakudadu, but remaining lines of the function should have a semicolon at the end. now I'll return this value. so இது வரைக்கும் function உள்ள போய் execute பண்ணி display பண்ணோம், அவ்வளவுதான். value return பண்ணாது இல்லையா? so this is the first time we are going to write a function, execute a function with values. okay, now we will use the echo command and we will display. okay, I told you whatever is given inside this quotation will be displayed as such. அதில் எந்த கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் பண்ணாது, இங்கே 5 + 10 கேல்குலேஷன் பண்ணாது. தட் வில் பி டிஸ்பிளேட் ஆஸ் சச். அங்கே எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகிடும். சரியா? okay, now I'll just call the function here. okay, what is the function name? actually sumங்கிறது தான் function name. you can have any name related to it. okay, so sumங்கிற ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணுறேன். என்னெல்லாம் வேல்யூஸ் நான் பாஸ் பண்ணுறேன்? 5, 10. okay, and let me give a semicolon. so I want you to type the remaining 2 lines. actually in your textbook you have 3 examples, 7 + 13 and 2 + 4. okay, so to save time let me give you one example. the remaining echo comments you can type it next to that and you can see the output. so now I have called it only once. according to the example you can call it thrice here. okay, any number of times. actually function can be called any number of times. எத்தனை தடவை வேணாலும் ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம். now let me execute this program and see the output given. okay, so 5 + 10 is equal to 15. இந்த 5 + 10ங்கிறது நான் கொட்டேஷனுக்குள்ளே கொடுத்துருக்குது. ஸோ இங்கே சம் ஃபங்க்ஷன் வந்து 5, 10 கொண்டு போய் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் கொடுத்து அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ரிட்டர்ன் வேல்யூ இதே இடத்துக்கு திரும்ப வந்துடும். okay, so this is how a PHP function executes. okay, whenever a function is called it takes the inputs and the parameters னு சொல்றோம்ல, brackets குள்ள கொடுத்திருக்கிறது அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவையான இன்புட். அந்த இன்புட்டை வச்சு தான் ஏதோ கால்குலேஷன் பண்ணுது. and this inputs are called as parameters or arguments. okay, now we'll move on to arrays. so in arrays we learnt 3 types of arrays. one is indexed arrays, associative arrays and multidimensional arrays. okay, now I have also typed these programs earlier so that it will be easy for you to understand. okay, so first one, first array, indexed array. so in indexed array again we have the variable $teacher name. okay, it is an array. so we use the keyword array of. ஒரு array குள்ள எத்தனை
names எத்தனை values வேணாலும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ everything is stored in a single variable name. அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் differentiate பண்ணுறது எதை வச்சு differentiate பண்ணுவோம், subscript வச்சு differentiate பண்ணுவோம், counting. Okay, so for example 2 or 3 students may have the same name, then we go for initial, isn't it? Similarly இங்கே 3 different values ஒரே நேமில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அப்போ ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு we use subscript, square brackets யூஸ் பண்ணிக்கணும். What should you type here? Square brackets. So always arrays begin with the counting of 0. So 0 1 2. Okay, 0ல ஆரம்பிக்கிறதுனால 2ல முடிஞ்சிருது. Okay, and we display the teachers names in the next line. Dot is the concatenation operator. இந்த டெக்ஸ்டையும் இந்த வேல்யூவையும் கம்பைன் பண்ணி டிஸ்ப்ளே பண்ணும். Okay, now click on this green play button so that you can see the output. Okay, the teachers names are Inian, Kavin and Nilani. Okay, similarly you can execute the other types of arrays, associative and multi-dimensional arrays as well. I'll show you how to execute the arrays. So now we'll move on to the second example that is given in arrays. So here it is associative arrays. Associative arrays have key value pair. I hope you remember what you learned in the recording as well. So associative arrays can store data in a collection and assign it to an unique key so that you can use it for referencing your data. In a last example la padappa counting 0 la inda arambikum adala 0 na first element, 1 na second element, you may have little confusion. Instead of that you can have a key value pair here. Over value ku or key, student 1 na 35, student 2 na 17, pointers madri. Okay, now here when you display also you can display it in the same way. Okay, so student 1 oda mark is அப்படினு கொடுத்திருக்காங்களா, கொட்டேஷன் குள்ள கொடுத்திருக்கத அப்படியே டிஸ்ப்ளே ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன். echo command is used for displaying the output. Okay, dot operators it is used for combining. சரியா, இப்போ இங்க பாரு, marks is the variable. So instead of 0 1 and confuse பண்றதுக்கு பதிலா marks of student 1, marks of student 2, if you want you can also give marks of student 3. Now let me execute this file and see the output here. Student 1 mark is 35, it is eligible for qualification. Student 2 mark is 17, which is not eligible for qualification. Na kudirukku adhe da display irukku. Okay, if you want you can include another line here mentioning student 3. Okay, so you just try it by yourself. Now we'll move on to the next example. So this is the third example given in your textbook and it is a two-dimensional array. Two-dimensional array na eppeyume enna nabagam vechukonga, matrices nabagam vechukonga, which you learnt in your lower classes. Okay, so here student is the array name is equal to array of, அதுக்குள்ள இன்னும் 3 தடவை அரே கொடுத்துருக்கோமா. ஸோ ஒரு அரே குள்ளேயே எத்தனை அரே இருக்கு, 3 அரே இருக்கு. Okay, so here inside the 3 arrays you have 3 values. So this is a 3 by 3 matrix. This is a 3 by 3 matrix. Okay, name and you have Tamil mark and English mark. Okay, so matrices la போடும்போது நீங்க rows first columns அதுக்கு அப்புறமா கொடுப்பீங்க. அதே மாதிரி row column counting 1 2 3 கொடுப்பீங்க. But in the beginning we saw array counting வந்து automatically starts from 0. Okay, 0th row first row second row, 0th column first column and second column. Okay, so here we mention it in the form of indexed arrays. So 0 0 ங்கிறது first value, Inian. 0 1 ங்கிறது second value. You just put it in the form of matrix so that you will be able to understand this better. Okay, now let me execute this and see the output. So student of 0 0 la Inian 1 0 2 0. Okay, இது first column. அடுத்தது 0 1 1 1 2 1. அடுத்தது 0 2 1 2 and 2 2. Okay, put it in the form of a matrix so that it will be easy for you to understand. But remember, matrices ni maths la padichappa counting starts from 1, whereas here counting starts from 0. Okay, 3 rows in the 0th row first row second row. பொசிஷன் மார்க் பண்ணுங்க, 0,0 0,1 அப்படின்னு பொசிஷன் மார்க் பண்ணுங்க, அப்போ ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் அங்கே ஒரு ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே கொடுப்பீங்க, இங்கே ரோ தனி ப்ராக்கெட் காலம் தனி ப்ராக்கெட். அட் த சேம் டைம் ஹியர் யூ யூஸ் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ், ரிமெம்பர் தட். ஓகே, now compare the video that we have given you to understand this function and arrays and use this as a reference video so that you can execute all these programs using the mobile app.
Hope you understand how to use Decoder app in your smartphones.